Et un moment dan presque toujours en silence vous regardez quelqu'un qui fait tout ce que il avait prévu et vous pensez cette personne est différente de moi, plus disciplinée, plus forte, plus organisée. Pétamime émotionnellement plus maya, et sans vous en rendre compte de quelque chose c'est fiche à l'intérieur parce que cette comparison ne se joue pas seulement. Sur le plan rationnel elle touche à l'identité, vous ne pensez pas simplement, je ne suis pas arrive, vous je ne suis pas quelqu'un qui arrive. C'est le mythe plus d'endre qui circule chaque début d'année l'idée que la discipline est un trait de personnalité et non un ensemble de stratégies invisibles. En psychologie, on appelle cela l'erreur d'attribution interne. Lorsque vous expliquez le succès de l'autre par son caractère et votre propre échec par une prétendue défaillance personnelle. Mais la vérité rarement dit est la suivante. Les personnes constantes ne sont pas plus motivées que vous. Elles ont simplement cessé de se mesurer à leurs émotions et cela change tout. Quand vous croyez que le problème est un manque de force, vous essayez de le résoudre par plus de pression, vous promettez davantage, vous exigez davantage, vous serez davantage, et toute pression excessive finit, utad par provoquer une rupture. C'est pour cela que janvier commence dans l'euphorie, et que février se termine dans la culpabilité. Le mythe de la discipline vous informe parce qu'il déplace le regard. Au lieu d'observer l'environnement, vous attaquez le moi. Au lieu d'adjuster le système, vous remettez en cause votre valeur. Et voici le point, le plus sensible péter le plus douloureux, plus vous êtes intelligent et conscient, plus ce mythe vous fait mal, parce que vous savez, et ce que vous devriez faire, et vous ne le faites pas, et cela crée une honte silencieuse, mais écoutez attentivement. Presque tom en murmure clinique la honte n'a jamais construite. La constance, elle ne construit que des cycles de size et d'abandon. Les personnes qui paraissent fortes ne se sentent pas fortes en permanence. Elles ont simplement appris à ne plus négocier avec le fatiguement tel non parce qu'elles sont supérieures mais parce qu'elles se sentent lassies de recommencer à zéro. Et Peter Corfond, vous êtes fatigué, vous aussi. Fatigue de faire des promesses émotionnelles et de les briser en silence. Fatigue de vous sentir en retard dans votre propre vie. Si cette partie vous a touché d'une manière ou d'une autre ne rationalisez pas reconnaissez-la et si cela fait sens pour vous, écrivez-la en commentaire ni serait si que moi aussi je me compare. Parfois l'admettre est dire le premier geste de discipline réelle. Cessez de se mentir, et soyez si vous êtes honnête avec vous-même vous reconnaîtrez ce schéma. Au début de l'année quelque chose s'allume en vous de l'énergie de la clarté, une sensation presque spirituelle de cette force est la bonne, et pendant quelques semaines que fonction puis sans événement, marquant sans échec, spectaculaire thela disparate, tout simplement se lève-t-il, deviant plus lourd, la salle de sport deviant une contre le plan qui semblait évident commence à demander un effort et l'effort commence à paraître injuste. C'est lourd que la majorité conclude. J'ai perdu la motivation, et traduit, thela comme un défaut personnel. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurobiologie. La motivation initiale n'est not pas de la discipline, elle not de la nouveauté, et de l'anticipation de la récompense. Votre cerveau, libéré de la dopamine, lorsqu'il imagine une version future améliorée de vous-même, plus saine, plus organisée, plus épaissée, le problème c'est que le cerveau n'est pas conçu pour soutenir l'anticipation sur la durée. Quand le nouveau disparate, le dopamine chute, et ce qui reste, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est les personnes qui dépendent de la motivation s'arrêtent exactement ici, et les personnes qui construisent la constance s'attendent à ce mouvement-là, c'est le basculant silencieux, elles n'interprètent pas la baisse d'énergie comme un signal d'art mais comme le point officiel de départ du vrai processus pendant que la majorité demande pourquoi je ne suis plus motive.
Ces persons la demandent quasi QG fait, meme sans envie. Vous percevez la différence et la motivation est émotionnelle. La constance est structural, so qui comptent sur la motivation vivant en cycles. Pix dentausium gives periods de band and gives culpabilite, gives recommencement est épuisant, et profondement épuisant, avec le temps, la fatigue n'est plus seulement physique, elle devient existante. Vous commencez à douter de votre propre parole, de votre engagement intérieur. Et voici un détail dont presque personne n'y parle. Chaque fois que vous faites une grande promesse porte par l'enthousiasme et que vous n'y la tenez pas, une partie de votre confiance en vous envie non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous jouez à un jeu qui n'a jamais été conçu pour durer. Les personnes constantes n'essayent pas de se sentir bien pour agir, elles agissent pour ne pas dépendre de ce qu'elles ressentent. Elles savent qu'il y aura des jours sans envie, sans éclat. C'est pourquoi elles construisent des accords simples avec elles-mêmes, des accords qui n'exigent pas d'émotion comprendre. Cela est profondément libre. Parce que la question change de place. Ce n'est plus comment retrouver la motivation, mais comment continuer, même quand la motivation ne vient pas. Si vous êtes déjà senti coupable d'avoir perdu l'élan après un début enthousiaste, écrivez un commentaire. Je pense que c'était un manque de force. Cette reconnaissance silencieuse crée quelque chose de puissant. Moins d'auto accusation et plus de lucidité. Il existe en vous une part qui ne veut pas changer. Elle veut prouver que cette fois-ci va marcher. Prouver que vous êtes capable. Prouver à vous-même et aux autres que cette fois sera différente. C'est pour cela que les objectifs grandioses sont si séduisants. Ils nourrissent l'ego avant même de produire le moindre changement réel. Je vais me lever à 5 heures. Je vais m'entraîner tous les jours. Je vais tout changer d'un coup que c'est noble. Mais psychologiquement, c'est fragile. Parce que l'ego préfère un plan parfait qui ne commence jamais. Et un petit plan qui expose son imperfection quotidienne. Commencer petit semble humiliant. 5 minutes de méditation. 10 pages par jour. 2 séances de sport par semaine. L'esprit critique se moque. Qui ne changera rien. Mais voici la vérité. Qui transforme des vies en silence. Le cerveau change par la répétition, par l'intensité. Les micro-actions fonctionnent parce qu'elles n'activent pas résistance. Elles ne demandent pas du courage, elles demandent seulement de la présence. Et la présence vous pouvez la soutenir. Quand vous commencez petit quelque chose de profond se produit, vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui tenses engagements. Et l'identité précède le résultat si n'est pas la quantité qui construit la confiance. C'est la constante. Chaque petite action ténue envoie un message silencieux à votre système nerveux. Je fais ce que je me permets. C'est puissant et dangereusement sous système. Les personnes qui atteignent leurs objectifs n'essayent pas de se transformer rapidement. Elles essayent simplement de ne pas s'abandonner et peut-être est-ce le point le plus sensible pour vous si n'est pas que vous hos dans vos objectifs. Est que vous perdez vous-même quand vous en faites trop. Commencer petit est un acte de respect intérieur. C'est dire, je vais prendre soin de moi sans me va, et cela demande une véritable maturité émotionnelle. Si vous sentez que vous vous sabotez, toujours en violent, trop en faire, écrivez un commentaire. Je commence grand et disparais, et si cela fait sens. Dites aussi avec une simplicité humaine de vous regardez cette vidéo en ce moment. Parfois c'est rappeler qu'il y a encore dans un le réel, aide à faire descendre le changement du plan, idéal plan possible. Le problème n'a jamais été tombé fait partie de tout processus humain. La véritable rupture se produit dans le sens que vous donnez à la chute. Vous manquez une journée, vous sautez un entraînement.
vous brisez une routine, et en quelques secondes l'esprit semble à tenarves jamais atteignre quoi que ce soit. Cette pensée ni détruite, puis en fait, elle prononce une sentence. En psychologie, on appelle cela la pensée tu ourin soit vous êtes parfait, soit vous êtes anectique. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de contenu imparfait. Les personnes qui abandonnent leurs objets n'y renoncent pas parce qu'elles ont fait une erreur. Elles renoncent parce qu'elles ont transformé l'erreur en identité. Un faux pas devient une épreuve, une mauvaise journée devient un diagnostic. Et tu la prose, est, pour s'alléger la dala de la frustration. Mais observez attentivement so qui continuent même quand ils échouent, ils ni romantisent, puis la rue, mais ils ni la transforment, puis n'en plus en jugement moral. Poro, la rue est un événement, puis une définition. Cette différence est silencieuse, mais d'une efficacité redoutable quand vous HOS et que vous continuez quelque chose de nouveau. Se produit dans le cerveau, vous apprenez que vous n'avez besoin d'état besoin d'état parfait pour avancer et la redoute l'anxiété, la rigidité et l'auto sabotage. À l'inverse quand vous HOS et que vous abandonnez, vous renforcez la croyance qu'il n'y vaut la peine d'essayer que lorsque tu es sous contrôle, or la vie ni les jamais. Peter avez-vous appris tit que se tromper in train punition critique ou abandon. Alors inconsciemment vous vous punissez avant que la vie ni la force renoncer devient une forme de protection. Mais regardez le paradoxe. Pour ne pas ressentir la douleur de lo que vous créez une douleur plus profonde encore, celle de ne pas continuer. Les personnes constantes ne se sentent pas bien quand elles exuent. Elles refusent simplement d'utiliser l'erreur comme excuse pour disparaître d'elles-mêmes. Elles ont compris quelque chose de sentir reprendre est plus important que maintenir si cette partie vous parle. Écrivez en commentaire j'abandonne quand j'ai fait une erreur, non comme une confession publique, mais comme un geste intime de reconnexion. Nommer le schema, est le premier pas pour ne plus être dominé par lui. Il existe un piège silencieux, dans presque toute tentative de changement. Vous attendez de ressentir le progrès avant de continuer, mais le cerveau n'y fonctionne. Puis quand l'avancée est invisible, il interprète comme une stagnation, et lorsqu'il interprète la stagnation, il coupe l'énergie. C'est pour cela que tant de personnes disent, j'essaie pourtant, mais j'ai l'impression que rien n'y change. Le problème n'est pas le fait, c'est l'absence de preuve concrète. Je veux maigrir, je veux avoir plus de concentration. Je veux être plus discipline. Ces phrases sont trop larges pour que le cerveau, pour que le s'oriente. Elles ne descendent pas au vous êtes, ni si vous avancez. Les personnes qui construisent la constance comprennent quelque chose de simple et profond. Le cerveau a besoin de preuves visuelles pour s'autonner un comportement. Cela peut être une application. Un carnet, un tableau, une croix, un calendrier. La méthode importe peu si qui compte est de rendre l'invisible visible car lorsque vous voyez que vous avez même un peu quelque chose change, à l'intérieur une contenu sans suivi le progrès existe pas émotionnellement et le cerveau, cherchant à économiser de l'énergie demande pourquoi continuer quelque chose qui ne génère aucun retour. La majorité abandonne ici en pensant manque de force. En réalité il manque du feedback. Quand vous suivez ne dépendez plus de l'espoir. Vous vous appuyez sur des données simples. J'étais présent, j'ai tenu, j'ai avancé un peu. Cela réduit drastiquement l'auto-sabotage. Parce que vous ne discutez plus avec votre esprit, vous lui montrez des faits. Et voici la partie la plus délicate. Le suivi n'est pas un contrôle excessif.
C'est une forme de soin. C'est dire à votre propre cerveau, j'y fais attention à moi. Si vous avez désir, essayez de changer quelque chose uniquement au ressenti, sans rien suivre à crevice en commentaire. J'essaie sans suivre non pour vous critiquer, mais pour marquer le moment où vous commencez à faire autrement. Il existe un duel silencieux que presque personne n'admet, le duel de la fantaisie de la transformation rapide. Et à un certain niveau vous voyez que le changement soit inspirant chaque jour qu'il y ait de la clarté du sens. Une sensation constante de progrès, que le processus confirme que vous êtes sur la bonne voie, mais elle est relate, est différente, elle est plus grande partie du changement véritable, est ennuyeux, répétitif sans émotion claire. Sans applaudissement intérieur, et c'est précisément ici que presque tout le monde abandonne n'en passe, que c'est trop difficile mais parce que cela n'y semble pas important. La routine sans glamour ni nourrit pas l'ego, elle n'y crée pas de belles histoires et raconte, elle n'y produit pas cette sensation de je suis en train d'évoluer, elle fait simple, si qu'elle fait, elle continue. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ne se révèlent pas en se sentent spéciales, elles n'ont pas l'impression de vivre un processus, elles accomplissent simplement la prochaine étape qu'elles ont décidé avec elles-mêmes et cela demande quelque chose de rare, la capacité totale. L'ordinaire en psychologie, on appelle cela la tolérance à la frustration, la capacité de rester, même lorsqu'il n'y a pas de récompense émotionnelle immédiate, ce qui ne développe pas cette capacité restant prisonnier du cycle de l'excitation. Ils agissent seulement lorsqu'ils ressentent quelque chose, ils continuent seulement lorsqu'ils y a un sens clair. Ils ne s'engagent que lorsque le processus valide leur identité, mais la vie réelle ne valide pas el testi. Et pata ssc lor le point le plus honnête de cette vidéo. La vie que vous désirez se construira pendant des jours dont vous ne vous souviendrez pas, des jours ordinaires sans émotion, sans clarté, sans certitude, la routine sans glamour, est une octa de foi silencieux, vous ne voyez pas la résultat, mais vous faites confiance au fait que l'accumulation invisible est en train d'opérer, et cela change votre relation au temps. Vous cessez de courir après des tournants spectaculaires et commencez à respecter le rythme de la construction. Si cette vidéo touche quelque chose de profond en vous, si cette manière de regarder le changement fait sens, restez ici et abonnez-vous, non pas comme quelqu'un qui cherche de la motivation, mais comme quelqu'un qui choisit de marcher accompagné avec lucidité, constance et il y a quelque chose de commun et presque toutes les personnes qui changent réellement de vie, personne ne s'en rend compte pendant que cela se produit. Il n'y a pas de tendance, pas de bascule cinématographie, pas de discours inspirant, il y a le silence, pendant que certains parlent de ce qu'ils vont faire, d'autres sont simplement en train de faire, sans nouvelle identité, sans belle narration, sans avoir besoin de convaincre que ce soit pas même, et cela de route so qui regardent de l'extérieur, car l'esprit humain est en train à raconter la transformation par le brut, l'enthousiasme, l'exposition, la promesse publique. Mais le vrai changement se produit la pose de cela. Il arrive quand vous cessez de vous observer en permanence et commencez à vous habiter. Les personnes qui atteignent leurs objectifs n'essayent plus de prouver quoi que ce soit, elles entraînent à ce combat intérieur. Elles n'ont pas besoin de paraître disciplinées, elles ont seulement besoin de continuer. Et pata que la partie la plus irritante est celle-ci, et ces personnes ne se sentent pas victorieuses pendant la processus, elles se sentent normales. La victoire ne devient visible que bien plus tard. Lorsque quelqu'un regarde et demande comment as-tu fait, et la réponse de coit presque toujours j'ai simplement continue sans magie, sans secret, sans version idéalisée de soi-même. Le silence de ce qui ressuscite n'est pas une absence de dialogue, c'est une absence de négociation intérieure.
C'est le moment où vous cessez de discuter avec votre esprit, et commencez à vivre selon des accords simples. Si vous sentez que vous avez pas trop de temps à essayer de changer, dans le brut, par la pression, il est peut-être temps d'essayer autre chose, changer en silence. Et si ce message vous a fait penser à quelqu'un qui commence toujours l'année pleine d'espoir et la termine avec un sentiment de culpabilité, partagez cette vidéo avec cette personne. Non comme une correction, mais comme un geste de soin. Peut-être pouvez-vous maintenant voir plus clairement. Ce n'est pas la discipline. Ce n'est pas la force de volonté. Ce n'est pas une supériorité émotionnelle. C'est une structure. C'est le respect de ses propres limites. C'est accepter que le changement soit annihilant et invisible la plupart du temps. Les personnes ne comptent pas sur la motivation commençant petit étuant sans s'y abandonner, rendant le progrès visible, tolérant l'ordinaire et continuant, mais quand personne ne regarde, vous n'avez pas besoin de changer. Vous avez seulement besoin d'arrêter de vous trahir. Commencez petit continuez imparfaire reprenez toujours. Suivez quelque chose de simple, et acceptez que le processus ne vous applaudira pas, mais il vous transformera.